Yesterday we discussed the flywheel, right? Flywheel, yeah, turning moment diagram in flywheel, right? So we discussed uh, discussed yesterday the flywheel. It is a devices which is used in the machineries, okay, to store the energy at the time of some more supply of energy more than the requirement, and releases it, releasing of energy. Okay, so when the requirement is more than the supply of energy. So this is a flywheel. So in that turning moment diagram, it is also known as crank effort diagram. Okay, the flywheel. Yesterday we discussed on video that is a mm, pedal swing machines, right? So on the flywheel, for example, so on that wheel once rotating. So the wheel once one revolution. Okay, if it is rotating one revolution means, okay, each and every the 360 degree. So one wheel also rotating one revolution now. So that is 360 degree. So each degree, what will be the position of the crank, right? So here, so one thing you have to listen carefully. So all the times, okay, the fuels of energy, okay, will not be speed will not be equal, right? So there will be fluctuation will be there. So even if you are taking ice engine, so in our two wheeler, right? So automotive two wheeler, four wheeler, so okay, so ice engine working. So in that ice engines, so that there will be a fuel fluctuation will be there. So that time the for example, first suction stroke, second one compression, third one expansion, fourth one exhaust. Okay, here, so during the expansion stroke, only getting power will getting, but the remaining three strokes, the power will be off. But that time also, the supply of energy will be supplied through the flywheel, right? So this is a function of flywheel. So in turning moment diagram, also called as also known as crank effort diagram. Okay, so in the test we discuss. So that now dimensions of the flywheel. So flywheel means maximum. In that the concept is flywheel. What is the flywheel? You know, right? So in that turning moment diagram, it's a very important repeated question, fifth unit flywheel. Okay, so in that what we calculated actually means flywheel. No, what is the maximum fluctuation energy delta E? So this is a ultimate concept for the flywheel. Flywheel oriented. So what are the things we have to find out? That is a concept. So in flywheel, right, so maximum first main thing is what is the maximum fluctuation energy delta E? So delta E formula, maximum energy minus minimum energy. Right, so next one, mass of the flywheel. Right, so maximum fluctuation energy. What is the fluctuation energy? We have to find out. Okay, so then what is the speed of the what is the speed of the uh, speed of the flywheel, and what is the radius of the flywheel? Okay, these are the things, the speed and radius will be given. Okay, so particular speed and particular radius of the uh, flywheel, so what will be the maximum fluctuation? So in sometimes, so mass of the flywheel also given. Sometimes the fluctuation energy will be given, but we have to find out mass of the flywheel. So particular weight of the flywheel, now how it will be run. Okay, so if for example, so two persons are running, okay, the competition running competitions. So one person, okay, so 100 80 kilo, right? One person, another person 50 kilo. So these two persons want to run, okay, அப்படின்னா want to run means, so what will happen? So at the same interval, same period time interval, so 50, how much of speed can be traveled by the both persons, right? So 50 kilo persons may reach the target quickly, and another 80%, 80 kilo weight of person will reach slowly. So this is a concept. So weight increases, now the speed will be decreases. It has weight in decreases, now speed will be increases. So these are the things we are going to find out now. Dimensions of the flywheel dream. So far yesterday we did discuss. So mass of the what is the mass of the flywheel and what is the maximum fluctuation of energy. So these are the things yesterday we discussed. Now dimensions of the flywheel. So what will be the dimensions? So the mass of the flywheel, okay, but what the thickness and the breadth of the
wheel, flywheel. Okay, dimensions of the wheel. Now tensile stress are now tensile stress are hoop stress. Once again, okay, tensile stress are hoop stress. Sigma equal to rho r square omega square equal to rho v square. Okay, it's not 2 ma, so it is a square. So sigma equal to rho r square omega square equal to rho v square. So where rho equal to density of the rim material. So density is nothing but density na the symbol is rho. Rho we have to it is not a p, right? It's not a p, so it is a rho. Rho equal to mass by volume. So mass by volume. This is a formula already you know, I think. So mass means the unit is kilogram divided by v means meter cube. Okay, wow. So kilogram by meter cube. Right. So next, the speed of the flywheel in RPM. So omega, angular velocity in flywheel in radian per second, and V equal to linear velocity at the main radius in meter per second. So V equal to omega into R. Yesterday we discussed. So omega equal to R. Oh, sorry, V equal to omega into R is equal to dN divided by 60, where D equal to diameter of the ring, the diameter of flywheel ring. Right. So N equal to speed. So mass of the rim M equal to volume to density. So rho into dA. So if the cross section of the uh, rim is rectangular, then A equal to B into D. In rectangular section, A into B, A equal to B into D, where B width of the rim is equal to thickness of the rim. So the problem is the turning moment diagram for multi-cylinder engine has been drawn to a scale of 1 mm to 500 Newton meter. 500 Newton meter torque and 1 mm to 6 degree of crank displacement. The intercepted areas between output torque curve and mean distance line taken in order from one end in square mm or minus 30 plus 410 minus 280 plus 2 plus 310 320 minus 330 plus 250 minus 360 plus 280 minus 260 square mm. Okay, square mm means mm square. So that in terms of letters they're given. So square mm. So when the engine is running at 800 rpm, the engine has a stroke of 300 mm and the fluctuation of speed is not to exceed plus or minus 2% of the mean speed. Determine a suitable diameter of the cross section of the flywheel rim for a limiting value of safe centrifugal stresses of 7 megapascal. The material density may be assumed as 7,200 kilogram per meter cube. The width of the rim is to be 5 times of the thickness. So width B equal to, okay, 5T. 5T. So this is what, because of width of the rim, width means B. V is equal to 5 times of the thickness. 5 into T. 5 into T. 5 times 5 times of thickness. Right. So this plus 250 minus 330 plus 320 and all. So plus positive values means are above the mean torque and minus value means below the mean torque value. Right. So here the density of the material density raw value is given 7,200 kilogram per meter cube. So this is a problem. Now in this problem we are going to find out determine the suitable diameter of the diameter and cross section of the flywheel. So this is what we are going to find out yesterday. So the fluctuation of energy. So here, see here also we want to find that no issues. But in addition to that, diameter and simply dimensions of the flywheel also we have to find out. So solution speed value n value given 800. So already we know if speed value is given means we convert into omega. So angular velocity omega equal to 2 pi n divided by 60. Substitute n value is 800 get the value. After simplifying you get value 83.8 radian per second. Stroke 300 mm. Stroke means so 300 stroke means what? The uh, piston up rising and down. Yesterday and the cam also in cam subject also we discuss, right? A cam portion. Okay, stroke. The follow is stroke. Stroke means the length moving or travel or rising from bottom to top. So that is a length. How much of distance can be traveled. So that is a stroke, right? 300 mm. Sigma.
Okay, sister sigma equal to 7 megapascal. M means mega. Mega means 6, 10 power 6. So K means already discussed. K means 10 power 3 and mega means 10 power 6 and giga equal to 10 power 9. Right. So 7 into 10 power 6 Newton per meter square. Density rho is 7,200 kilogram per meter cube is given. Right. So already, so the fluctuation of speed is 2% of mean speed is given. So yesterday we discussed. So plus or minus 2%, plus or minus plus or minus 2%. For example, plus or minus na. So this is a turning moment diagram. So x-axis crank angle and y-axis TMD turning moment. Turning moment. Right. So in that the mean torque will be here. Okay, the maximum positive and negative. Right. So here positive side up to 2%, minimum side up to 2%. Okay, so the fluctuation speed within the plus or minus 2%. So in positive above the mean torque 2% maximum exit and below the uh, mean torque it is my over 2. So that uh, top one to bottom one to totally 4%. Right. So that fluctuation means so if a direct speed mention na again well, direct angular speed na omega we will take, but fluctuation speed na it's a difference. Fluctuation means difference. So omega 1 minus omega 2 equal to 4% of omega. Note down clearly 4% of omega because of plus fluctuation of speed is plus or minus 2% of mean speed. Mean speed order 2% na 0 omega 1 minus omega 2 equal to 4% of omega. Up to 4% in terms of what is it? So 0.05. 4% of 4 by 100, 0.04 omega. So now what is the formula for coefficient of fluctuation of speed? C is equal to omega 1 minus omega 2 divided by omega. So omega 1 minus omega 2 value 0.04 omega. In the omega cancel. So remaining 0.04. Now let d equal to diameter of the flywheel ring in meters and v equal to peripheral velocity of the flywheel ring in meter per second. So now the formula will be so rho equal to sorry sigma equal to the formula will be sigma equal to rho v square. So this is formula sigma equal to rho v square. It's a formula. So substitute sigma value here 7 into 10 power 6. 7 into sigma 10 power 6 sigma value is given. Right. So now rho value is also given. What is so 7,200. Right. So now v is this is what we are going to find out. So v square equal to 7 cross multiplication 7 into 10 power 6 divided by 7,200 is equal to 972.2. Right. So v equal to it is in the square. V square equal to 972.2. Now v equal to 31.2 meter per second. So now we know that v equal to pi dn by 60. Formula v equal to pi dn by 60. Pi d over diameter d value it is unknown value and n value it's given 60. So n under value 800. 800 divided by 60. Substitute finally with d equal to 0.745 meter. V equal to clear. So V equal to formula pi d n pi d n divided by 60. So here d only is unknown value we want to find out. So d is equal to simplify the equations. So V into 60 eta. So divided by n. So V value already we find out 31.2 meter per second. Eta 31.2 meter per second divided by into 31.2 into 60 divided by n value 800. So after simplified, we get d equal to 0.745 d equal to 0.745 meter. So diameter value over. Now cross section of the flywheel. Cross section means a value. What is a into a cross section? A b into t thickness of where t equal to thickness of the flywheel ring meters and b value width of the flywheel ring meters 5t. Now cross section area of the flywheel a equal to b into t. Formula will be a equal to b into t. So b value already is given 5t. B value 5 b is equal to 5 times of thickness. So a equal to 5t square. A equal to 5t square. A equal to
5t square. Now come to the now here. So now we want to find out a, sorry, b and t. We have to find out, but a, so far we find a equal to 5t square only. But what is the no? We don't know what is the value of b and that also t value. So now come to the fluctuation energy. So y-axis is turning moment, the x-axis is crank angle, x-axis is crank angle. So minus 30 plus 400 minus 300. So already we discussed yesterday. So in A point, some energy E will be there. So at the start, the rest position A point and some energy will be there. Okay. So at the time of operation, at the time of our running condition of the flywheel, it will be fluctuate into mean torque. So the central line is called a mean torque, right? So the central line is mean torque line. So above and below the mean torque line, it is called fluctuation and energy variations. Okay, so since the turning moment scale is 1 mm equal to 500 Newton meter, the question itself given. Listen carefully. See the turning moment diagram scale 1 mm to 1 mm to 500 Newton meter torque and 1 mm to 600-degree crank displacement. Right? So that 500 into 60 degree 5 and so 60 degree now 5 by 30, so 60 degree, sorry, 6 degree into pi into radian na pi by 180. So if you want to convert from degree into radian now, just multiply by pi by 180. So this 6 and this 80 totally 30. Okay, so pi by 30 radian. So now 500 into 5 by 30 now, so 52.37 Newton meter. That is called 1 mm square equal to 32.37 Newton meter. So finally we will find the delta E value in terms of mm, right? But in mm, but if we want torque in Newton meter now, so mm value multiplied by the 52.37 as we yesterday discussed, right? So now, so now, so let the energy A equal to E. A equal to E is a common. Now, energy at B means, so E minus 30. Yeah, because of this 30 is a below, minus E minus 30. Come to the C, so E minus 30 plus 410. E minus 30 plus 410 equal to, so 410 minus 30 na, E 380. Okay. So next to come to D. Come to D plus 380 minus 280. So in two ways you can write mass. So D point now. So from one by one you can take consider. For example, for consider point D now, if you want to find out energy at D means, so E part what is the energy of E A? What is the energy at point A? So E minus 330 plus 410 minus 280. So this is what, so or else, so previous value what you found, right? So C value E minus E plus 380 la. So in addition to that, directly minus 280 you can add, you can put, right? So D equal to E plus 380 minus 280 equal to E plus 100. So on the energy at E equal to E plus 100 plus 330 equal to E plus 410 420. So if you want to find F now, so E minus 30 plus 410 minus 280 plus 320 minus 330. Finally, you will get E plus 90. So after finding everything, so this is a method to find energy at each point. Okay. So finally, so E minus E common. So leave it. So minus 30 plus 380 plus 100 minus 410 plus 420 of 90 340 minus 20. So what is the maximum energy? So E plus 380. So this is called the maximum energy, right? So minus negative value, sorry, 380 la, 380 other than 420 is there. So that 420 is a maximum energy. 420 is a maximum energy, right? So 380, I think it is a maximum, but see carefully. So 420 is there, so it is called a maximum energy. But minimum in minus value, what is the highest value in minimum? Minus value. So minus 20, minus value, two value only, minus 20 and minus 30. So minus 30 only, it's a minimum energy, right? So now, what is the formula for, what is the formula for, so energy at K, one more and energy at L. So totally, so where the started point, so again one complete revolution now. So point where
the crank start to rotate, so it can the same point will be completed, right? So that uh, L point equal to E at the energy at E, right? So now the E delta E equal to maximum energy minus minimum energy, maximum fluctuation of energy delta E equal to maximum energy minus minimum energy, maximum energy E plus 420 minus E minus 30. So plus E minus E cancel, 420 plus 30 equal to 450 mm square. So 1 mm square equal to already we know 52.37. So multiplied with this 450 is equal to 23,566 Newton meter. Now delta E maximum fluctuation energy, we know the formula delta E equal to m v square cs. So this is a formula m v square cs. So delta will substitute. So 23 point sorry 20,566 is equal to m value. Mass value if I found no, right? We didn't find it. So m value keep it up same, and v value already found. Velocity is 31.2 whole square into cs value 0.04 already we found. So total m after simplifying we get m equal to 604 kilogram. Right? So now we know that the mass of the flywheel ring m formula is different. M equal to m has one formula. There is a mass of ring m equal to, right? So volume into density. Volume into density. So volume value pi into dA. Pi dA, that is called volume, and density value rho. Substitute all the corresponding value. So pi d value 0.745, A value 5t square into rho value 7,200 is equal to 84,268 t square. So t value simplify now, we will get t equal to 85 mm. So t equal to 0.0585, 0.085 meter. Okay, so now b equal to, we know b equal to 5t. So now substitute t equal to 0.085, and finally b equal to 425 mm. Okay, see, it is not mandatory to convert into mm because of all the value we maintain in the meter only. Okay, so you can, if it is safe for showing two values in terms of meter and mm. Right? So this is what. Oh, clear, amma. So the concept is the flywheel. So what is a flywheel? What is the function of flywheel and the turning moment diagram about so in that the flywheel mass of the flywheel, okay, diameter of the flywheel, area of the flywheel, and that area means thickness and breadth, right? So next one, fluctuation of energy, coefficient of max, maximum fluctuation of energy delta E, maximum fluctuation of coefficient of speed cs, fluctuation of uh, fluctuation of energy equal to CE, right? CE. So this is what we are going to find out more. Okay. Clear? Anyone? Anyone? இருக்கீங்களா? Anyone? Yes, sir. சார் லாஸ்ட் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். ஆமா ஆமா ஆமா. இது ரஜா, இதுமா இந்த மாஸ் தானம்மா, மாசங்களா? ஆமா சார். ஓகேம்மா, சிம்பிள். இது வரை ஓகேவாம்மா? டெல்டா இ ஓகேங்களா? டெல்டா இ ஃபார்முலா ஓகே சார். டெல்டா இ ஈக்குவல் டு, ஓகேம்மா, எம்இ ஸ்கொயர் எம்இ சிஎஸ், எம்இ ஸ்கொயர் சிஎஸ்ல. ஸோ எம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட், வி சிஎஸ். ஸோ சப்ஸ்டியூட் வேல்யூ எம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ நம்ம எம்ன்றது என்னடா, மாஸோட வேல்யூ என்னடா, வால்யூம் இன்டூ டென்சிட்டி ராஜா, வால்யூம் இன்டூ டென்சிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் மாஸ், ஃபார்முலா ஃபார் எம், மாஸ் வேல்யூ. பட் வால்யூம்ன்றது என்னடானா, இது வந்து என்ன, கம்ப்ளீட் ஒரு சர்க்கிள் இல்லையா? ஃப்ளைவீல்ன்றது இஸ் a சர்க்கிள். ஸோ எம் ஈக்குவல் டு பை மேக்ஸிமம், the பை டி ஏ, this formula for volume and into rho, right? M equal to, actually formula m equal to rho v into rho, v into rho, v in this volume, rho equal to density. So density of the flywheels given question. So but volume is a pi d a. Volume or not, value is not given. So if it is given, not take direct value. If not given, no, what is the formula for volume? Volume means pi, circumference, peripheral circumference, pi into diameter into area, right?
இங்க பாருங்க. So m equal to rho in volume into density. Volume into density or rho into density. M equal to volume into density rho. So m equal to volume value, volume formula. So pi d a into in the row actual length. So m value substitute m value of confinement 604 kilogram. So substitute m equal to 604 equal to pi value. So directly substitute pi value. Pi and d value where we found d. See here. So d value 0.745 meter. So d here found eta. So that value substitute here. So 0.745. 0.745 into a formula. A value C. A equal to a formula B into T actually. A equal to B into T. But B equal to 5 times of thickness into T. So 5T square. So that substitute A equal to 5T square. A equal to 5T square. A value into rho value is given. Rho value is given 7,200 kilogram meter cube. Right? Rho equal to 7,200. 7,200. So now simplify. So here 5t square is so all the values are known value. T only unknown value. But t மட்டும் இந்த side வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் get that side. So 604 divided by 604 divided by pi into 0.745 into 5 into 7,200 and 7,200. Finally, பார்த்தீங்கன்னா so 6 finally you will get simplified, you will get t value. Okay, after simplified you will get t value equal to 0.0785 meter. So but t over, but we want b also b equal to 5 into t. Let b the breadth of the rim equal to 5 thickness of 5 times of the thickness. B equal to 5 into thickness value 0.085. So finally you will get b equal to 425 mm. Okay, so in the 85 substitute panina you will get in mm. In terms of 0.05 meters, if you substitute now you will get value in terms of meter, that is a 0.425 meter. 0.425 meter. Now clear? Yes, sir. Okay, no issues. Any doubt now, please ask. I request everyone, please concentrate the classes. Okay, listen carefully. Any doubt, please ask. Okay, so next problem. The multi-cylinder engine is to run a speed of 600 rpm. Speed n is given on drawing the turning moment diagram. Scale of 1 mm equal to 250 newton meter and 1 mm equal to 3 degree crank. Right? The area is above and below the mean torque line in mm square or 161. Is common. Okay, 160, 197 minus 162. The speed is to be kept within plus or minus 1 degree, 1%. And you know of the mean speed. Calculate the necessary moment of inertia of the flywheel. I. Moment of inertia means I. You already studied in engine mechanics. Moment of inertia I. Right? So determine the suitable dimensions of a rectangular flywheel. Simple. Determine the suitable diameter of rectangular flywheel. Rectangular formula another A equal to B into T. Up B breadth T thickness. In the rendering, it is enough to find these two. Right? Flywheel, if a breadth is twice the thickness. See, previous problem. So B equal to 5 times of the thickness. But here flywheel rim, if the breadth is twice its thickness, B equal to twice the thickness, T equal T into T. The density of the cast iron rho value given 7,250 kilogram per meter cube, and it is a hoop stress sigma equal to, stress means sigma, here 6 megapascal. So in the megapascal we want to convert into newton per meter square. So mega means 10 power 6, 6 into 10 power 6, 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. Assume that the rim contributes 92% of the flywheel effect. This is a problem. So already
as we discussed already. So you know very well n equal to 600 rpm. So n value given now we will blindly convert or find the omega value 2 pi n divided by 60, substitute n value and the radian 62.84 and rho value is given. So stress value sigma equal to 6 megapascal. 6 into 10 power 6 mega is 6 10 power 6. So 1 pa means pascal. 1 pascal equal to 1 newton per meter square. So this is a turning moment diagram. So crank angle in x-axis, turning moment in y-axis. So plus 160 minus 172, plus 160 minus 191. So like that. So now fluctuation of speed within the one or minus. So in the height இருக்குல்ல, இந்த height increase ஆகுதுலமா பாசிட்டிவ்ல பிட்டோவில் இது வந்து இட்ஸ் நாட் அப் டு இட்ஸ் நாட் அப் டு வித்தவுட் it is it fluctuate within the limit positive side one, minimum side one. Okay, so it can be fluctuate within the particular speed only. It not go for unlimited areas, unlimited distance. So plus or minus one. So total positive one, negative one. So total two, up 2%. So mean speed fluctuation of speed is plus or minus 1% of the mean speed. Up omega one minus omega two equal to two omega. Up 2% means 0.02 omega. So C is equal to omega 1 minus omega 1 minus 2, omega 1 minus omega 2 divided by omega is equal to 0.02. Okay, so now I equal to, so this is what we are going to find out, right? I equal to moment of inertia of the flywheel in kilogram meter square. So what is the unit of I? Kilogram meter square. So already the scale value is given 1 mm equal to 250 Newton meter and 1 mm equal to 3 degree. 3 degree now we will convert into radian pi by 60. It up now in the 250 into pi by 60 we want to multiply for the all the problem. So finally 131, 13.1 Newton meter. Right? So mass of the flywheel may be obtained using following relation. Right? So delta E delta E rim. So m equal to, so as usual so previous one see. Okay, so leave this right. So now total energy at A equal to E. So இதெல்லாம் நல்லா தெரியலாமா இது clear இது புரியுது this is clear அம்மா anyone energy at A. So from that maximum Yes, energy sir. anyone okay ma delta E equal to super maximum energy minus minimum energy substitute you will find delta E 2581 Newton meter. So Newton meter na sorry 177 197 mm square, but 1 mm square equal to in this problem 13.1 we found previous slide 13 point 13.1 13.1. So equal to 2581 Newton meter. And the delta energy only always in terms of mm, but we want more turning more torque in Newton meter, so that we will convert into multiplied with 13.1, so 2285. So delta E value, so delta E equal to, the formula will be the delta E equal to formula will be, so நீங்க இது முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்களா m k square r m k square cs. So m equal to I equal to mk. Right? So sorry, omega square missing. M k square omega square cs is the formula, right amma? So m equal to, so previous problem take previous C. So mv square cs. So m இங்க பாருங்க. So in this problem, so mv square equal to cs இல்ல. So this formula will be vary based on the data given. For example, so in here velocity is given, so that we use here v in terms of linear velocity. In case angular velocity is given, so instead of v square, omega square we will use. Omega square we will be used. Okay, so but already we found that already we know I equal to, so similarly apo so delta E equal to m k square omega square cs. So that is formula, right? So but I moment of inertia I equal to, I as one moment of inertia means m into k square, m into k square. Apo m k square replaced by I into omega square
CS. Clear? So in the formula, so delta E equal to I into omega square CS. So I actually this is a formula. Delta E equal to mk square omega square CS. But moment of inertia formula mk square. அப்போ இங்க நம்ம இண்டிவிஜுவலி நமக்கு மாஸ் கேட்டிருந்தோம்னா இந்த ஃபார்முலா எடுத்துப்போம். இல்ல கே கேட்டிருந்தோம்னா கே மீன்ஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஜெனரேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எடுத்துப்போம். பட் நம்ம மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேட்குறாங்க. ஸோ எம்கே ஸ்கொயர் தான் ஐ வேல்யூ. ஸோ ஐ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட். And omega square already found 62.84 whole square into CS value 0.02. So equal to 79 I moment of inertia. So I equal to 2581 divided by 79 equal to 32.7 kilogram per kilogram meter square. So this is what moment of inertia. Now dimensions of the flywheel. Clear ஆமா? இது புரியுதா? Anyone? Yes, sir. Clear, sir. Super. Okay, ma. So now T equal to thickness of the flywheel rim, B breadth of the flywheel, D diameter of the flywheel, peripheral velocity. Right? So formula oops stress sigma equal to already previous problem we discussed sigma equal to rho V square. So this is a formula. Sigma will substitute sigma value 6 into 10 power 6 is equal to rho value is given 7250. So V is unknown value. That is what find out. So after finding V square equal to finally we will get 82.88 to 7.6. It is in terms of square. So out square out. Okay, square root V equal to 28.8 meter per second. So V equal to pi dn by 60 formula. So D only we have to find out. D equal to V into 60 divided by pi into n. Totally, so 0.92 diameter value. So now come to problem, come to the value. So here D value over mass. So now one condition is given. Now let us find the mass of the flywheel rim. Since rim contributes 92% of the flywheel effect, therefore the maximum fluctuation of energy of the rim. So அதாவது 100%. So some contributions only 92% only it is a contribute mass. So that we will consider or we will multiply this 92 with delta E. What is the what we got delta E maximum energy. So multiplied with the 92 because of 92% only. So 100% we will get, for example, out of 100 mark 90 mark 85 marks only we will get now. So what is the percentage? Okay, so that will be multiplied. So 0.92 into delta E rim maximum fluctuation of energy of the rim equal to 0.92 into delta E. Delta value multiply பண்ணுங்க. So delta value 2581. Delta E value 2581. 2581. So இங்க அந்த 2581 multiply பண்ணா you will get 2375 Newton meter. Now energy through equal to me square cs. So it's actually from a delta E equal to me square cs. So m value unknown. So 28.8 square v value and cs 0.02. So m value 143 kilo. Now as usual mass value, mass formula, volume to distance the mass formula. Mass of the rim, volume to density. So volume pi dA, it is the volume into density rho. Substitute pi d and a value, a formula b into t. Right? B into t. So volume substitute m equal to 143, volume pi value and d value. So m equal to volume to density density rho. Finally put and volume pi dA, volume formula pi dA, circumference and diameter and a. Pi d a formula a into breadth into thickness, breadth into thickness, a formula. Right? So now substitute mass value 143 pi into d value 0.92 pi d 0.2 and the a b value twice of the thickness given question itself given to so tt into one more t into density value 27250, totally 41,914 t square. So simplify that, ct equal to Sir, 0.0584 meter. Yes ma. சார் ட்வைஸ்ன்னு சொன்னீங்க 2T எடுத்துட்டீங்க அப்புறம் இன்னொரு T எதுக்கு சார்? அது ஆல்ரெடி ஃபார்முலா இட்செல்ஃப் மா. இங்க பாருங்க, அதாவது a equal to b into t ரஜா ஃபார்முலா. a equal to super a equal to b into t தான் ஃபார்முலா. ஏரியா ஆஃப் த ரிம் வந்து b into t. ரைட்டா? அப்ப அந்த b வேல்யூ 2 into t. b வந்து given கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? b value is another ஓகே twice of சார். the thickness. So into already one more formula from a formula t1. So tt square.
அப்போ அந்த டி ஸ்கொயர் தான் தனியாக நிற்குது. சரி, அப்போ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 143/41,000. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு 0.0584 mm மீட்டர்ல. இது நீ mm மாற்றணும்னா மல்டிப்ளைட் பை 1000. ஸோ mm இன்டூ மீட்டர்னா டிவைட் பை 1000. மீட்டர் டு mmனா மல்டிப்ளைட் பை 1000. ஸோ 58.4 mm. ஸோ டி அப்போ பி வேல்யூ நம்ம என்னமா கொடுத்துருக்கோம், 2 இன்டூ டி இல்லை, டி கண்டுபிடிச்சாச்சு 558.4. பின்னா ட்வைஸ் ஆஃப் த திக்னஸ். ஸோ இதை 2 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா b equal to 2t 116.8 meter 8 mm. Clear amma? Yes, sir. Okay ma. Now new topic, balancing of rotating masses. Balancing of rotating masses. So already we know ma. So many nowadays, so many machines and mechanisms are involved in that day-to-day life that you take anywhere. So for example, we are traveling in the vehicle, okay, automobile vehicle, or we have whatever it is. So in our home itself, so fridge, right, a washing machine, fan, everything it's rotating, right? Some machinery parts will be there, it can be rotate, right? So just imagine that if it is not balancing on the proper, not, it is not properly balanced in between inside the system means, so consider one fridge or consider one washing machine. So in that, if it is not properly balanced, now what will happen, the washing machine will get noises, it will maybe it go for vibrations also. Okay, why? Because of it is because of the improper, okay, unbalanced things, right? So so why, so take your classroom itself, your desk, it is not properly balanced. Now what will happen, so auditor it will make some sound, it is not properly balanced, it is not fixed properly on the floor. Okay, so it can be some deficiency on the desk. Now what will happen, it will make some nuisance, it cannot be smooth surfaces, right? So this is a concern. So every machines, every all the machines, okay, it can be so all the machines can be rotating, either rotating or reciprocating. So rotating means what, so for example ceiling fan, it can be rotating, right? So inside the ice engine parts, so the wheel will be ice automobile two-wheeler or four-wheeler, the wheel will be rotating. So this is rotating motions. So reciprocating motions means, so consider reciprocating. So horizontally, the piston will be more left and right. So reciprocating. So each and every part of motions or particular machine parts motion inside the machine. So it can be either rotating parts or reciprocating parts, definitely. Okay, so that it should be balanced so far. நம்ம அது என்னன்னா பேலன்ஸ் இல்லை சார். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இப்போ நம்ம டெஸ்க் நம்ம என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா இது இல்லாமல் ஆடிட்டே இருக்கு, ரைட்? அது ஸ்மூத் இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துல அதுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டெஸ்கோட அடியில ஏதோ ஒரு வெயிட் நம்ம ஆட் பண்ணுவோமா, கரெக்ட்டுங்களா? நம்ம கிளாஸ் ரூம் டெஸ்க் இருக்கு ராஜா, அது என்னன்னா ஒரு இன்பேலன்ஸ்டா இருக்கு. ஸோ வீடு அது பேலன்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டே இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடியில ஒரு கால் முட்டு விடுவோமா, சம்திங் ஏதோ ஒரு வெயிட் நம்ம, ஸோ அதுதான் ஆடிங் த பேலன்ஸ், அது ஈக்குவல் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி ஆடிங் சம் பர்டிகுலர் வெயிட், பர்டிகுலர் மாஸ். அதுதான் ராஜா, பேலன்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மாசஸ் அண்ட் பேலன்சிங் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாசஸ். ஸோ ஹியர் ஒன் மோர் திங், அப்போ அந்த நம்ம ஆட் பண்றோம் பார்த்தீங்களா எக்ஸ்ட்ரா மாசஸ், ஸோ அந்த மாசு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். இப்போ நம்ம இந்த சைடு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு இந்த மாதிரி ஈடு டிஸ்க் அடிட்டே இருக்குன்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு வெயிட் நம்ம ஆட் பண்றோம் ராஜா. ஸோ இந்த வெயிட் ஆட் பண்ணதுனால, ஸோ மேபி அனதர் சைடு மேபி மறுபடியும் அன்பேலன்ஸ்டா மாறிடும். பட் அதை ஈக்குவல் பண்றது நம்ம வி வில் ஆட் ஒன் மோர் மாஸ், அது weight of the one more weight, right? So this is called balancing of the rotating masses. So the high speed of the engine and other machines is a common phenomenon for nowadays. It is therefore very essential that all the rotating and reciprocating parts should be completely balanced as far as possible. Okay, we have to come, we should, as possible, we have to be completely balanced. If these parts are not properly balanced, if these parts are not properly balanced, so the dynamic forces are set up. So this is a concept, right? This is what I'm saying. For example, desk, அந்த டெஸ்க் ஆடிட்டே இருக்கு, சரியா பிளேஸ் ப்ராப்பரா ஆடல, ப்ராப்பரா பிளேஸ் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டைனமிக் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம செட் பண்ணுவோம். டைனமிக் ஃபோர்ஸஸ் அந்த சம் லோடு நம்ம முட்டு விடுவோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபோர்ஸஸ் செட்டப். பட்
these force not only increase the load on bearing and stresses, bearings and stresses in the various members. Right, on the load கொடுத்தனால நம்ம other side வந்து maybe stress ஆகலாம், இல்ல deflection ஆகலாம், whatever it is. Right. So, but also produce unpleasant and even dangerous vibrations. Right, or dangerous vibration. Okay, so in this chapter we will discuss the balancing of unbalanced forces caused by the rotating masses in order to minimize pressure on the main bearings when an engine is running. Right. So this is what concept clear ama. Extra masses நம்ம add பண்ண போறோம். Simple. Correct. So balancing of rotating masses already we known. So some particular so if it is asked already we know if due to the unbalancing of system we add some particular system, we add some particular mass அப்படின்னா what will happen. So whenever we add or attach some mass in a rotating shaft, it exerts some centrifugal forces. Centrifugal force is nothing but it affects it, maybe the shaft can be bent to produce vibration in it. Right? So this is centrifugal forces. Okay, so in order to prevent the effect of centrifugal forces, we want to we have to add another mass. We have to add another mass on the opposite side. Another mass is attached on the opposite side, in particular centrifugal forces. Okay, so this is done in such a way that the centrifugal forces of both the masses are made to be equal and opposites. Okay, equal and opposite side. Right. So the process of providing second mass in order to counteract the effect of centrifugal forces, the first mass is called balancing of rotating masses. சிம்பிளமா இப்போ நம்ம ஒரு ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ரைட்டா, இப்போ ஃப்ளோர் மிஷின் இருக்கு இல்லையா. ரைட்டாமா, ஃப்ளோர் மாவு அரைக்கிற மிஷின்ஸ் இல்லையா, ஃப்ளோர் மிஷின்ஸ். ஸோ அது வந்து இப்போ அது நம்ம நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்க, அது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஒரு ஷாஃப்ட் வழியாக நம்ம என்ன பெண்ட் ஷாஃப்ட் வழியாக பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஃப்ரம் ஒன் புள்ளி இன்டு தி அனதர் புள்ளி. ஸோ நம்ம ஒன் சைடு வந்து ஒரு புள்ளி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அனதர் சைடு வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துட்டாங்க. அது வந்து இட் கேன் பி வைப்ரேட். ஒரு ஷாஃப்ட் டயர் இது டைரக்டா இருக்கு. சரிட்டா. ஸோ one second, ma, I will search one video for related to this. Once again. Okay, ma. Yeah, we could not find the exact reference video. Okay, so this ma. Okay, so one shaft is rotating, so one pulley is there to transfer the power from one place into the another place. So that, so in case one pulley is only in one side and not on another side, there will be it's caused to vibrate or bending the shaft also. To avoid that, so another mass equal and opposite equal magnitude. Magnitude means weight. So equal weight under the same opposite direction. So we want to attach them equal mass. We want to attach in that. Okay, so in that this is called balancing. But if you want to add for first masses we added attached. So for that maybe the centrifugal forces act to counteract the another masses will be added. So this is called the balancing of rotating masses. So in that four types of subject point of view, four cases will be there. First case, so balancing of a single rotating mass, balancing of single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. Balancing of single rotating mass by single mass rotating in the same plane. Second one, balancing of single rotating mass by two masses rotating different plane. Third case, so balancing of different masses rotating in the same plane. So fourth one, balancing of different masses rotating in different planes. Okay, so now first is balancing of a single rotating mass by single mass rotating in the same plane. Consider disturbing mass m1 attached to a shaft rotating at omega radian per second as shown here. So so in the diagram, so listen to this diagram. So m1 okay, so m1
at rotating at omega. So rotateனாலே அது ஒரு particular angular degree rotate ஆகுது இல்லையா? So அதுதான் shaft at rotating omega, rotating at omega in terms of radian per second as shown in figure below. Let R1 be the radius of the rotation of the mass M1. So M1 distance between the axis of rotation of the shaft and the center of the gravity of the mass 1. So R1 equal to, so this is mass center of the gravity, center of point of the mass. This is and the axis of the rotation shaft. So this is called this distance is called R1. So then generally R in case of M1 na R1, M2 na R2. But the distance from the center of the mass and axis of rotation, it is the distance, it is called R. So comes the point. Let R1 be the radius of the rotation of the mass, and we know that. So centrifugal forces and centrifugal forces. Force means F. Centrifugal Fc at 1. Fc1 equal to, okay. இந்த மாதிரி எடுத்துங்க ராஜா, சப்ஸ்டிட்யூட் எடுத்துரும் சரிங்களா. Fc1. So centrifugal forces. Force means F. What forces? Centrifugal forces. So suffix எழுதுங்க smaller Fc1. So because of M1 mass 1, so Fc1 equal to M1 omega square R1. M1 omega square R. Centrifugal forces is it consists that it's the product of mass and what is the distance with respect to angular velocity. Okay, அதாவது எவ்வளோ மாஸோட வெயிட் எவ்வளோ ரைட்டா, அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அந்த ஷாஃப்ட் சென்டர் பாயிண்ட்டும் இதனோட சென்டர் பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, பட் அது எவ்வளோ ஸ்பீட்ல சுத்துது, இதை பேஸ் பண்ணி தான் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ரைட்டா. So centrifugal forces exerted by the mass M1. So this centrifugal forces acts radially outward and thus produces bending moment on the shaft. ரைட்டா. So centrifugal இந்த ஒன்றும் இல்லைம்மா, இங்கே சிம்பிள் இங்கே பாருங்களேன், இமேஜின் லைட்டாக இமேஜின் பண்ணுங்க. ஒரு ஷாஃப்டிங் இருக்குமா, ஷாஃப்டிங் இருக்கு, இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்கு சரி, அங்கே ஒரு புள்ளி மீன்ஸ் அந்த ஒரு ரிம் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த ஒரு மாசால என்ன ஆகும், அந்த பெண்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் எம்டியா இருக்கு இல்லையா. ஸோ இட் வில் பி வைப்ரேட் அண்ட் இட் கேன் பி ஆல்சோ பெண்ட் ஆல்சோ. இட் கேன் பி பெண்ட் ஆல்சோ. Okay, so this is called this. Okay, this only due to the M1 value, M1 mass, it causes centrifugal forces. Okay, so when centrifugal forces act on her, it will be vibrate and it will be bending also. To avoid that, one more equivalent masses will be adding another side. அப்போ ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வைப்ரேட்டும் கம்மியாயிடும், centrifugal forces reduce ஆயிடும், and the bending also avoided, completely avoided. So that this is called balancing of rotating masses. அந்த பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு எங்க நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கோ அந்த பேலன்ஸ் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ராஜா. சிம்பிள் ரைட்டா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போ ஒரு நம்ம ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்களேன். ஸ்கேல் வந்து நம்ம டிஸ்க் மேலே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பாயிண்டர் மேலே வைக்கிறோம். பாயிண்ட் மேலே நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி இட் கேன் பி ஃபால் டவுன். பட் அதை நம்ம எப்படி சிங்கிள் பாயிண்ட் மேலே வைக்கணும்னா, ஸோ ஈக்குவல் சைடு வந்து நம்ம சரி சென்டர் பாயிண்ட்ல வச்சிடணும். அது என்ன center point if நம்ம we place na, it will be a stand on the single point. So that is a concept. நம்ம ஒரு டெஸ்க் மேல ஸ்கேல் வச்சு விளையாடலாமா, நம்ம அது ஒரு பேலன்ஸ் ஆகுதா இல்லையா. ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் ஆகணும் நம்ம என்ன பண்றோம், அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் இல்லையா, அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வரணும், ஈக்குவல் வரணும், அந்த கான்செப்ட். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஸோ எக்ஸ்ட்ரா another add one more balances on the other side. So bending moment on the shaft in order to counteract the effect of this force சொல்றாங்க பாருங்க. ஸோ அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ பெண்ட் ஷாஃப்ட் வந்து பெண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா கவுண்டராக்ட் மீன்ஸ் இந்த ஆப்போசிட் equivalent opposite value adding on the other side. Effect of this force, the balancing of masses M2 may be attached in the same plane of rotation as that of distinct mass M1, such that the centrifugal forces due to the masses are equal and opposite. So that let R2 equal to radius of rotation of the balancing of M2, centrifugal forces M2 equal to FC2 equal to M square omega square R2. இங்க இந்த பிபிடிலன்றதுனால M2 omega 2 R2 வருது ராஜா. பட் இந்த FC2 இப்படி தான் பண்ணும். F's capital and suffixல C2 because of centrifugal forces at point 2 at mass 2 is equal to M square M square omega square into R2. R2 means radius of the second mass. Okay, radius of the second mass. So
FC2. Already we discussed FC centrifugal forces means so mass of the weight in at what particular distance into angular velocity. So equal and opposite direction, equal and opposite value. So that FC1 equal to FC2. Equating the equation, equating the equation equal 1 and 2. So FC1 equal to FC2. FC1 equal to FC2. அப்போ FC1 equal to FC2. Now what will come? FC1 எழுதுற பாருங்க. FC1 equal to FC2. அப்போ FC1 value என்ன? M FC value என்னமா? FC value என்னமா? So M1 omega square R1 equal to M2 equal to FC2 M2 omega square R2. அப்போ இந்த omega square cancel. So that M1 R1 equal to M2 R2. So this is a formula. So M1 R1 equal to M2 R2. இதுதான் இந்த M1 வந்து இந்த M1 வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மாசம் இருக்கிற இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது, வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ தட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் வேல்யூ, ஈக்குவல் மேக்னிட்யூட் அண்ட் சேம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் M1 வேல்யூ வி வில் ஆட் த மாஸ். ஸோ இது ஆக்சல் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ சேம் பிளேன்ல ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா. இப்போ இந்த பிளான்னா இங்கே M1 M2. ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் 4 masses M1 M2 M3 and M4 are 200 kilogram, 300 kilogram, 240 kilogram and 260 kilogram respectively. The corresponding radii of rotation are 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively, and the angles between the successive masses are 45 degree, 75 degree and 135 degree. Find the position and the magnitude of the balancing mass required if it is the radius of rotation is 0.2 meter. இந்த கான்செப்ட் என்னன்னா ராஜா, அதாவது 4 மாஸ் கொடுத்துருக்கோமா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படி ஊத்தணும் போட்டுலாம். ஸோ 200 கிலோகிராம், 300, 4, 240, 260 இந்த 4 மாசமே என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன்ல வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் ரன் ஆனா டெஃபினட்டா அது எல்லாமே ஈக்குவல் சைஸ்ல ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காது. இட் வில் நாட் பி இன் ஈக்குவல் சைஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் an angle. ஸோ இந்த ஆங்கிள் தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 45 டிகிரி, 75 degree, 135 degree. So distance தான் கொடுத்துருக்காங்க, சாரி அந்த ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. So it is not, if it is not in the correct angle, correct position, not definitely the vibrations and some disturbing will be there. Disturbing will be created. To avoid that, we will add and balancing masses in particular position. So நம்ம அது வந்து 4 மாசஸ் இருக்கு, அது கண்டிப்பா அது வந்து சம் டிஸ்டர்பிங் பண்ணும். பேலன்ஸ் இல்லாம வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்மூத்தா இருக்காது, பேலன்ஸ் இருக்கு. அப்போ பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மாஸ் வந்து ஆட் பண்ண போறோம். அந்த ஆட் பண்ற மாஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஆட் பண்ணா நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம பெஞ்ச் டெஸ்க் வந்து நம்ம எங்க ஈடாடுதோ, எங்க மிஸ் மேட்சிங் எங்க ஈக்குவலியோ அந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணுவோம் அந்த வெயிட். அதே மாதிரி அந்த மாஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போறோம். அதுதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. நல்லா பாருங்க. find the position and magnitude of the balancing mass. Balancing mass நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போறோம். அப்ப அந்த ஆட் பண்றது பொசிஷன், எந்த இடத்துல அந்த எவ்வளவு weight of the mass அந்த எந்த இடத்துல பொசிஷன் பிளேஸ் பண்ணி ரெக்யூர்ட் அதை கேட்டுருங்க. இஃப் இட் இஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் 0.2 மீட்டர். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போற மாஸோட ரேடியஸ் 0.2 மீட்டர் அப்படின்னா அது வந்து எந்த இடத்துல எவ்வளோ வெயிட்ல ஆட் பண்ணா the system will be completely balanced. So this is a concept. அச்சா புரியுதா மாதிரி தான்? anyone? anyone? விஷ்ணு பிரியா, சுஜிதா, ஜாஸ்மின், anyone? Yes, sir. அம்மா புரியலன்னா எஸ் கேளுங்க, சார். சொல்லு. ஓகே மாமா, சார் அந்த புரியலன்னா டயக்ராம் கேளுங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இதுவாமா? இந்த டயக்ராமா இல்ல இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டயக்ராம்? முன்னாடி ஸ்லைட்ஸ் இதுவா? ப்ரீவியஸ் டயக்ராம். இதுதான் சார். இதுனமா? எஸ் சார். இது எக்ஸாம்பிளுக்குமா? இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை. எங்க பாருங்க, இது எக்ஸாம்பிள் தான். இது வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இல்லையா? இந்த ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷன். ஸோ இந்த பிளேன்ல ஸோ M1 வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. M1 மாஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இது டிஸ்டர்பிங் பண்ணிட்டே இருக்கு, சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ டிஸ்டர்பிங் மாசஸ். ஸோ இது ஆட் பண்றது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, செகண்ட் இன்னொரு மாஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஆட் பண்றோம். சேம் பிளேன், சேம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல இன்னொரு பிளேன் வந்து இன்னொரு மாஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம்.
டிஸ்டன்ஸா. ஸோ இது மட்டுமே நமக்கு வந்து செட் ஆகாது. ஸோ இது ஆக்ட் பண்றதுனால மேபி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸஸ் மேபி ஆக்ட் ஆகும். சரிங்களா? சம் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ அதனால இதை நமக்கு சரி பண்றதுக்கு இன்னொரு மாஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். பேலன்சிங் மாசஸ். ஸோ M2. சரிங்களா? உங்களுக்கு சம்மு சால்வ் பண்ணும்போது புரியும் ராஜா. இது வந்து ஆக்சுவலா இதுதான் M1 மாசஸ். இது நம்ம க்ளே பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்னொரு மாசஸ் வந்து M2 ஆட் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ அது ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் M1 M2 வேல்யூ. சரி, நீங்க இது எக்ஸாம் அந்த ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்றதுக்காக சால்வ் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஃபார்முலா இந்த ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு புரியும். சரியா? இப்ப நான் சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா? 4 மாசம் இருக்கு. வெயிட் பர்ட்டிகுலர் இது பாருங்க. ஸோ இதுதான் ஆக்சிஸ்மா. ஸோ 200 கிலோகிராம், 300 கிலோகிராம், ரைட்டா? ஸோ 240 கிலோகிராம், 260 கிலோகிராம். இந்த மாஸ் வந்து நமக்கு சுத்திட்டே இருக்கு. ஒண்ணும் இல்ல ராஜா. நீங்க வந்து அந்த ஜாயிண்ட் வீல் எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த அம்யூஸ்மென்ட் பார்க்ல ஒரு ஜாயிண்ட் வீல் இருக்கு இல்லையா? அந்த ராட்டனம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரிங் அந்த பொட்டி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து கண்டிப்பா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் சுத்தி இருப்பாங்க. பிளேஸ் பண்ணி அட் த டைம் ஆஃப் ஆப்பரேஷன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்கும்போது ரொட்டேட் ஆகுமா? ஸோ அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இது சுத்திட்டே இருக்கு. பட் அதோட என்ன பண்ணும்? வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஈக்குவலா நம்ம டிஸ்டன்ஸ்ல அது அரேஞ்ச் பண்ணலன்னா டெஃபினட்டா இட் வில் பி டிஸ்டர்பிங் அண்ட் வைப்ரேட்டிங். ஈவன் சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி டேமேஜ் ஆல்சோ. இட் வில் பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆல்சோ. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, இது வந்து சுத்திட்டே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த எக்ஸ்ட்ரா மாஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ராஜா. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாஸ் ஆட் பண்ண போறோம். அதனோட ரேடியஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. 0.2 மீட்டர்ல ஆக்ட் ஆனா, அந்த மாஸ் எந்த இப்ப இங்க இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க தான் வைக்கணுமா? இல்ல இங்க வருமா? இங்க வருமா? இங்க வருமா? இல்ல இங்க வருமா? நமக்கு தெரியாது. பட் அது தட் இஸ் கால்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த மாஸ். அதுதான் அங்க கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் த மாஸ். எந்த இடம்? டைரக்ஷன் அண்ட் த மேக்னிட்யூட் வேல்யூ. ஸோ அந்த எந்த வேல்யூஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ராஜா. இப்ப புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த இவ்வளவு மாஸ் குடுத்தாங்க அப்படின்னா, அத ஈக்குவல் அத பேலன்ஸ் சரி பண்றதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒன் மோர் மாசஸ் வில் பி ஆடட். ரைட்டா? ஸோ அந்த ஆட் பண்ற பேலன்சிங் மாசஸோட பொசிஷன் மேக்னிட்யூட் இது மட்டும் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா இந்த பர்టిక్యులர் சாப்டர் ஃபுல்லா நம்ம கம்ப்ளீட் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ரைட்டா? ஸோ இஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 0.25. ஸோ M1 வேல்யூ 2 M2 வேல்யூ M3 வேல்யூ M4 வேல்யூ குடுத்துருக்காங்களா? அத குடுத்து எழுதுங்க. R1 வேல்யூ 0.2 மீட்டர், 0.15, 0.15, R3 0.25, R4 0.3 மீட்டர். ரைட்டா? பட் இஸ் 1 தீட்டாமா, இது நாட் θ1. பட் இந்த இதுல பொறுத்தவரைக்கும் 3 தீட்டா தான் குடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 45, செகண்ட் ஒன் 75 அண்ட் தேர்ட் ஒன் 135. அப்போ R1 equal to always 0 மா. சாரி θ1. θ1 is equal to always 0. θ2 equal to θ1 plus θ2. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் θ2 வந்து 45 குடுத்துருக்கோம் இல்லையா? 0 plus 45 θ2. அப்போ θ3 வரும்போது 0 plus 45 plus 75. θ3 வரும்போது 0, 45 plus 75 equal to 120. அப்போ 4 θ வரும்போது 0 plus 45 plus 75 plus 135 equal to 255. ஸோ ரேடியஸ் ஃபைனலி R equal to 0.5 மீட்டர். இப்போ இது ஏன் சார் ஆட் பண்றோம்னாக்கா, இது எல்லாமே கன்சிடர் ஆஸ் ஃப்ரம் 0. பாருங்க இங்க இருக்கா? ஸோ 200 கிலோகிராம் ஃபர்ஸ்ட் மாசஸ் வந்து இந்த 0 டிகிரி. ஸோ θ1 equal to 0. பட் 300 வரும்போது 45 டிகிரி. பட் 240 தேர்ட் மாசம் வரும்போது ஸோ இந்த 0 பிளஸ் 45 பிளஸ் 120 டோட்டலா ஆட் பண்ணது அந்த இது. சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இங்க குடுத்துருங்க பாருங்க. ஸோ ஹியர் ஸோ θ1 equal to 0. θ2 equal to 0 plus 45 equal to 45. And now θ3 equal to என்ன கொடுத்துருக்கோம்? நம்ம கொடுத்துருக்காங்க 0 θ3 equal to 0 0 plus plus 45 45 plus degree 45 plus plus 70 75. 75. 70. Super. Plus 75. Similarly, θ4 equal to 0, 45, 75 plus 120, 135 equal to 255. These are the concepts. Now, M equal to balancing of masses. இந்த diagram வந்து நீங்க given கொடுத்திருக்க மாதிரி ஆக்சுவலா போடணும் ராஜா. சரிங்களா? ஸோ இப்போ 0.2 ரேடியஸ் இல்ல. ஸோ ஸ்கேல் கன்வர்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு நீங்க எவ்வளோ சார் சொல்லுமா? சார் டயக்ராம் கிவன் டேட்டால இருக்குமா சார் கொஸ்டின் குடுக்கும்போது? இல்ல இல்ல இல்லம்மா, நம்ம தான் டிரா பண்ணணும். இது ஓகே வந்து நம்ம சார். தான் டிரா பண்ணணும். அதாவது இங்க ஆங்கிள் குடுத்துருக்காங்க இல்லையா? θ1 equal to 0.
அப்போ எப்பவுமே ஸ்டார்ட் வித் ஹரிசாண்டல் இங்க போட்டு இதான் இப்போ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோமா இதான் ஆரிஜின் ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்க 200 அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 0 to மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த 0 to மீட்டர் ப்ராப்பர் ஸ்கேல் கன்வர்ஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பர்டிகுலர் 2 மாசஸ்ல இங்க ரொட்டேட் பண்ணும். இந்த சர்க்கிள் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா சும்மா குட்டியா கூட இல்ல மீடியமா போடலாம். பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து காமனா டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.2ன்றது எக்ஸாக்டா இருக்கணும். அந்த வேல்யூ வந்து 200 கிலோகிராம் மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ செகண்ட் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 45 டிகிரியில அட் வாட் டிஸ்டன்ஸ் R2 equal to 0.15. R2 equal to 0.15 at distance of 45 degree. ஸோ இங்க ஒரு மாஸ் ட்ரா பண்ணுங்க. கரெக்டா புரியுத மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் மெயின் 0.25 0.25 0.25 ஜீரோ இந்த டிஸ்டன்ஸும் 0.15 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சரிங்களா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் 0.15. அப்போ அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்க கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஸோ 300 கிலோகிராம் மென்ஷன் பண்ணா போதும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்க அப்போ 360 இது எல்லாமே நீங்க பாருங்க இந்த 260 டிகிரி வரும் 260 டிகிரி ஃபோர்த் மாசஸ் வரும்போது கூட நீங்க என்ன பண்ணணும், ஜீரோல தான் எடுக்கணும். அப்போ ஆல்ரெடி இது வந்து 275 வருது இல்லையா, θ4 θ4 255. அப்போ 255ன்றது ஈச் குவாட்ரண்ட்ல வராது. ஸோ ஃப்ரம் எல்லாமே ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து வரும் 250 எடுக்கணும். ஸோ நவ் M equal to balancing masses, theta equal to angle with the balancing mass makes with M1. Angle which the balancing masses makes with M1. Right? So since the magnitude of centrifugal forces are proportional to the product of each mass and its radius, therefore M1 into R1 equal to, so M1 200 into R1 0.2 equal to 40 kilogram meter. So M ஓட யூனிட் கிலோகிராம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ்னால மீட்டர்ல கிலோகிராம் மீட்டர். ஸோ M3 equal to 240 into 0.25, M4 into R4, M4 260, R4 0.3 equal to 78 kilogram meter. The problem, so this problem we may calculate by the two method. First one analytical method and graphical method. So analytical method means, so all the, this is called a space diagram. So this is called a space diagram, right? So this is called space diagram. So in the space diagram, so all the values will be considered the resolving uh, all the horizontal forces, resolving all horizontal forces M1 R1 M2 R2 M3 R4 and M4 R4 horizontally. So summation of which in engine mechanism போட்டிருப்பீங்க இல்லையா, so summation of which is equal to, so what is the first value, what is the first value 200 kilogram, right? 200 kilogram. So 200 kilogramன்றது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணோம், M1 R1 அந்த M 200 கிலோகிராம் மாஸ் எடுக்கிறோம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ரைட்டா, ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் அதான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ M1 R1 இன்டூ காஸ் θ1. M1 R1 மாஸோட M வந்து 40, அதான் மாஸ் M1 200 இன்டூ R1 வந்து 0.2. ஸோ இங்கே M1 R1 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போகிறோம் இங்கே பாருங்க. ஸோ M1 R1 40, M2 R2 45 அந்த மாதிரி. அப்போ இங்க M1 R1ன்றது 40, θ1 0 இல்லையா. ஸோ M2 R2 cos θ2, θ2 45, θ3 is 120, θ4 255 cos. So in the simplify பண்ணனும்னா you will get 21.6 kilogram meter. Now resolving vertical forces. So all for same forces தான் M1 எல்லா forces ஹரிசாண்டலும் கன்சிடர் பண்ணணும், எல்லா forces வெர்டிகலாவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். So resolving vertical forces, summation of V equal to M1 R1 sin θ1 plus M2 R2 sin θ2 plus M3 R3 sin θ3 plus M4 R4 sin θ4. So M1 R1 40, so θ1 0, but cos na horizontal, sin na vertical. சரியா, so sin θ 0, M2 R2 45, sin θ 42, sin θ2 sin 45. So similarly substitute corresponding value and finally we will get summation of V equal to 8.5 kilogram meter. Now resultant, so resultant engine mechanics படிச்சீங்க, resultant equal to R, resultant R equal to summation of H square plus summation of V square equal to summation of H square value 21.26, summation of V 8.5. So finally we will get resultant 23.2 kilogram meter. So this is what, so in the, this resultants only, it is called what, this is called magnitude, right? So now in that resultant we know that M into R equal to R equal to resultant M into R. So so M equal to R value 23.2, my resultant value 23.2 இல்லையா. So R substitute 23.2 equal to M, one second ma. So R equal to
M into R. So R value 23 point, resultant 23.2 is equal to M into R. Now we want only M இல்ல. So R value we know 0.2 ரைட்டா 0.2 அது ரிசல்டன்ட் வாங்க நம்ம ரிசல்டன்ட் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் புதுசாக நம்ம ஆட் பண்றோம் இல்லையா பேலன்சிங் மாஸ் அதனோட ரிசல்டன்ட்டுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அதுதான் அப்போ அதனோட ரேடியஸ் வந்து 0.2 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார் நம்ம ஆர் ஒன்னுமே 0.2 தான் பட் அது இல்லை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த மேட்ரான் பேலன்சிங் மாஸ் ரெக்யூர்ட் இஃப் த ரேடியஸ் இட்ஸ் 0.2 மீட்டர் அதனோட ரேடியஸ் அப்போ ஆர் ஒன்ன்றது அந்த 2 எடுக்கணும் 0.2 எடுக்கணும் இங்க எடுத்துருக்காங்க பாருங்க 0.2 மீட்டர் அப்போ இந்த 23.2 divided by இந்த ஆர் வேல்யூ போனோம்னா 0.2 ஈக்குவல் டு எம் மாஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ 116 கிலோகிராம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸோட வேல்யூ பட் பொசிஷன் எங்க வரும்னாக்கா tan theta inverse equal to tan theta equal to summation of v divided by summation of a ஆகுச்சு the position theta theta equal to tan inverse of summation of v divided by summation h equal to 8.5 divided by 21.6 equal to 0.3935 0.3935 or theta dash equal to so tan theta equal to 0.35 theta equal to tan inverse of 0.39 21.48 since theta angle is the angle of resultant R from the horizontal masses of 200 kilogram so therefore the angle of balancing masses from horizontal masses of 200 kilogram so totally theta equal to 180 degree plus 2148 degree is equal to 201.48 ரைட்டா அப்போ இந்த டயக்ராம் பாருமா ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க இந்த மாஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து என்னது இது 180 அப்போ 180 பிளஸ் இது ஒரு 21 டிகிரி ஸோ டோட்டலி 201 சம்திங் ரைட்டா ஸோ 201.48 degree ரைட்டா angle of resultant R from the horizontal masses 200 kilogram therefore the angle of balancing masses from the horizontal masses of 200 kilogram. So now second method is graphical method. Okay. So first of all, space diagram showing position of all the masses. Space diagram இதுன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So this is called a phase diagram. This is called a space diagram. So in that, first of all, draw the space diagram for showing position of all the given masses. என்னென்ன value, என்னென்ன position கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்கணும். Second one, since the centrifugal forces of each masses is proportional to the product of mass and radius, therefore m1 into r1, so m2 into r2, m3 into r3, m4 into r4 as usual. So now draw the vector diagram. So this is space diagram and this is vector diagram. This is vector diagram. ஸோ வெக்டர் டயக்ராம்னா நம்ம நல்லா தெரியும் இங்க பாருங்க ஜீரோல ஏவில் ஆரம்பிங்க ராஜா ஸோ ஏவில் ஆரம்பிச்சுன்னா இது வந்து M1 R1 எவ்வளோமா ஸோ M1 R1 40 இல்லையா ஸோ M1 R1 40, 40 M2 R2 45 அப்போ M2 R 45. அப்போ 45 அப்போ 40 டிஸ்டன்ஸ்ல ஒன்றும் இல்லைம்மா இப்போ M1 எப்படி ஹரிசாண்டலாக இருக்குங்களா அதே மாதிரி பேரலாக ஹரிசாண்டலாக போடுங்க அப்போ M2 பாருங்க இந்த ஆங்கிள் இருக்குங்களா அதே ஆங்கிளில் இதை ட்ராப் பண்ணணும் பேரலாக ட்ராப் பண்ணணும் நம்ம செகண்ட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் வச்சு ட்ராப் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அதே பொசிஷன்ல ஆட் பண்ண போறீங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் வாங்க தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து அதே மாதிரி ஆங்கிள் இப்படி போட போறீங்க புரியுது ராஜா அப்போ இந்த ஃபோர்த் டி வந்து இப்படி வருது பாருங்க ஃபோர்த் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வருது ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரம் டிலேருந்து அந்த 78 வருதுன்னா அந்த 78 பாயிண்ட் ஸ்கேல் நீங்க கன்வென்ஷன் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஸ்கேல் கன்வென்ஷன்ல 78 நிப்பாட்டிடும் பட் நிறுத்திட்டீங்கன்னாக்கா இந்த ஏவுக்கும் அந்த ஈக்கும் சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ராஜா அது ரெண்டுத்தையும் நீங்க கவர் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஐ மீன் அது ரெண்டுத்தையும் அந்த லூப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா வி வில் கெட் பேலன்சிங் லூப் சிம்பிள் அப்போ இந்த ஏஇ வந்து மெஷர் பண்ணணும் ராஜா ஏஇ வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்போ இதுதான் வந்து ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படின்னா மற்றது எல்லாமே எந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆகும் பாருங்க இந்த 40 ஏரோ மார்க் இப்படி இந்த சேம் டைரக்ஷன் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும் பட் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இட் வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஸோ தட் இஸ் balancing so that is called resultant force now calculate AE distance அப்போ AE distance மெஷர் பண்ணீங்கன்னாக்கா அங்க என்ன வருமா 23 வேல்யூ வருமா 23 கிலோகிராம் மீட்டர் AE வரும் so now balancing of forces equal to resultant force in opposite direction so M into R equal to vector EA 23 கிலோகிராமா so நமக்கு தெரியும் ராஜா M into
ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த ஏயோ இல்லை ரிசல்ட் ரிசல்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அனலிட்டிக் மெத்தட் பை கேல்குலேஷன் போடுறதுனால அனலிட்டிக் மெத்தட் ஆர் பட் இங்கே கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ன்றதுனால ஏஇ அப்போ பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 0.2 இங்கே எம் வேல்யூ எம் இன்டூ 0.2 ஈக்குவல் டு ஏஇ வேல்யூ 23 அப்போ எம் தான் நமக்கு தேவை இல்லையா எம் ஈக்குவல் டு 23 டிவைட் பை 0.2னா 115 கிலோகிராம் அப்போ இது ப்ரீவியஸ் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ல என்னமோ வந்தது அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ல 116 கிலோகிராம் வந்து இங்க பாருங்க அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ல 116 கிலோகிராம் 116 கிலோகிராம் புரியுதா ராஜா இது அது ரெண்டு மெத்தட்ல போட்டா ஈக்குவலா வரும் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ 115 கிலோகிராம் அப்போ அதோட வேல்யூ பை மெஷர்மெண்ட்ஸ் வி ஆல்சோ நோன் தட் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் இன்க்ளினேஷன் பேலன்சிங் மாஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் masses ஆஃப் 200 கிலோகிராம் ஸோ தட் இஸ் theta equal to 201 angle 201 degree 201 டிகிரி கரெக்டா புரியுதுமா எஸ் பை சார். இந்த மெத்தட் வந்து we can able to solve either analytical method or graphical method no issues so I think graphical method is only easy graphical method is easy clear எஸ் சார். கிளியர் சார். okay ma so only one problem in this unit so tomorrow we will discuss more thank you others please respond clear தேங்க்யூ சார். Yes, sir. good ஒன்றும் இல்லைம்மா ஒன்று நான் கம்ப்ளீட்டாக நோடுமா இந்த முறை வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் தான் நோ டவுட் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி வரும்னே சொல்ல முடியாது அது வந்து நம்ம புரியாத வரைக்கும் கஷ்டம் ஆச்சு இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ நான் பேலன்சிங் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மாசஸ் எக்ஸ்ட்ரா மாசஸ் மாசஸ் ரேடியை ஒமேகா சொல்லிட்டு போயிட்டு ரொம்ப நேரம் பிடிக்காது அதை நான் இதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கும் போதும் சரி இது எதுக்காக படிக்கிறோம் இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க கான்செப்ட்னு தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம அழகா அதுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அதுக்கு அழகா புரிஞ்சிட்டாலே போதும் நம்ம அழகா போட்டலாம் இப்போ ஃப்ளைவீல்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ளைவீல் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் ராஜா ஸோ ஃப்ளைவீல்னா அந்த எனர்ஜி ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிட்டாலே அது 2 மார்க்ல வரும் டெஃபினட்டா ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நீ அழகா 2 மார்க்ல எடுத்துட்டு போயிடலாம் அதுக்கு யூனிட் என்ன எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ டார்க்னா என்ன நியூட்டன் மீட்டர் கரெக்டா ஸோ ஃப்ளைவீலோட ரேடியஸ் கொடுத்துருவாங்க மாஸ் வேல்யூ சம்டைம்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம எனர்ஜி கேட்பாங்க இல்லை ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு மாஸ் கேட்பாங்க அப்போ மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ்ல ஏரியா இன்டூ ஏரியா வேல்யூ கேட்பாங்க ஏரியான்றது பிரெத் இன்டூ திக்னஸ் கரெக்டா பிரெத் வேல்யூ டி வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க பிரெத் வேல்யூ டுவைஸ் சம்திங் கொடுத்துருவாங்க கரெக்டா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த வால்யூம் கேட்டாங்கன்னா வால்யூம் நமக்கு தெரியாது வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு சாலிட் சர்க்கிள் இருக்குன்னாக்கா ஸோ அதில் வந்து எப்படி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் பை இன்டூ டயாமீட்டர் இன்டூ ஏ அது பேஸ் பண்ணி நம்ம வால்யூம் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ ஒரு தண்ணியில ஒரு ஒரு வாட்டர்ல ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம் ராஜா அந்த வால்யூமோட கிளாஸ் எப்படி சொல்லுவீங்க அந்த வால்யூம் அந்த ஒரு டம்ளரோட வால்யூம் எப்படிமா சொல்லுவீங்க அந்த வால்யூம் எந்த பேஸ் பண்ணி தண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஊற்றுறோம் தண்ணி எவ்வளோ வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோன்றது தான் அங்கே கான்செப்ட் அப்போ அந்த வால்யூம் ஆஃப் த கிளாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் பை இன்டூ ஹைட் ஆஃப் தி கிளாஸஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வால்யூம்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இது ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ராஜா அதான் அப்போ அந்த இன்ஜினியரிங்ன்ற வந்து ஒரு கான்செப்டே நமக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்போ கான்செப்ட் பண்ணி அப்போ மாஸ் ஆஃப் த சாரி வால்யூம் வந்து பை டி ஏ அப்போ ஏ ஃபார்முலா பி இன்டூ டி டென்சிட்டி கொடுத்துருவாங்க டென்சிட்டினா என்ன மாஸ் பை வால்யூம் அது யூனிட் என்ன கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்போ பேலன்சிங் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மாசஸ்னா என்ன ஸோ 2 மாசஸ் வந்து ஒரு 4 மாசஸ் வந்து ஒரு இதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா 4 மாசஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதில் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து பேலன்சிங் இல்லாமல் வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட்டா அப்போ அந்த வைப்ரேட் ஆகாமல் நம்ம ஈக்குவல் சரி பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாசஸ் நம்ம சரி பண்ணுறோம் அதான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம் நம்ம ஈஸியாக சொன்ன பாருங்க ஒரு நம்ம டெஸ்க் வந்து ஆடிட்டே இருக்குனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை மிஸ்மேஜ் பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஆடிட்டே இருக்குனாக்கா நம்ம சப்போர்ட்டிங் மாசஸ் நம்ம டேபிள் கடியில் வைப்போம் இல்லையா அதுதான் மாசம் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அந்த மாசம் ஆட் பண்ணுறதுனால இன்னொரு சைடு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சரி பண்ணாதா ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாச்சுன்னா ஓகே சம்டைம்ஸ் இன்னொரு சைடு அது மேட்ச் ஆகாது ஸோ அப்போ அதை சரி பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் மோர் எக்ஸ்ட்ரா செகண்டரி மாஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ராஜா பேலன்சிங் ரொட்டேஷன் மாஸ் அப்போ நம்ம ஆட் பண்ற மாசஸ் வந்து வாட் த பொசிஷன் வாட் இஸ் த மேக்னிடியூட் பொசிஷன்றது அந்த எந்த இடத்துல வாட் ஆங்கிள்
பொசிஷன்றது சாரி மேக்னெட்யூட்னா அந்த எவ்வளோ வெயிட் மாஸ் ஆஃப் தி எவ்வளோ மாஸ்ல ஆட் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுட்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா, புரிஞ்சுட்டு படிங்க. உங்களுக்கு டவுட் வந்தா எப்போ வந்தாலும் கேளுங்க. நான் வந்து ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் இல்லையா? ஸோ டெஃபினட்டா நான் ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் குடுப்பேன். ஒவ்வொரு யூனிட்லயுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 10 மாடல் குடுப்பேன். அந்த மாடல் நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதே மாரி புக்குமே வந்து நான் இப்ப நமக்கு மண்டேலருந்து நான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு புக் குடுத்தேன்னா, அத நீங்க ஜெராக்ஸ் போட்டுங்க. 5 யூனிட்ஸ்க்கு சேர்ந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் போட்டுக்கங்க. அந்த குடுத்துடுறேன். அது என்ன அரவுண்ட் 200 சம்திங் தான் வரும். அந்த கம்ப்ளீட் புக் இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் புக்ன்றது ஒண்ணு கிடையாது. நம்ம தான் வந்து அங்கங்க ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ ரெஃபர் பண்ணி நான் ஜெராக்ஸ் பண்ணி குடுக்குறேன். ஒரு கொஸ்டின் பேங்க்கும் நான் குடுத்துடுறேன். அந்த புக்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அந்த புக் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு எப்ப டவுட் வந்தாலும் டெஃபினட்டா நீங்க அதே மாரி மேக் குரூப் ஸ்டடி. இப்பலாம் வந்து நம்ம காலேஜ் போயிருந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நேர்ல போய் படிக்கணும். இப்பலாம் வந்து ஆன்லைன் இல்லையா? ஸோ ஆன்லைன்றனால நீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு 4 பேர் இப்போ ஒண்ணா சேர்ந்து குரூப் ஸ்டடி ஆன்லைன்ல படிங்க. இல்ல இந்த மாரி நீங்களே உங்களுக்குள்ளவே ஒரு Google Meet லிங்க் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்குள்ளவே மீட்டிங் லிங்க்ல வந்து படிங்க. டவுட் வந்துருந்தாக்கா, உங்களுக்கு அந்த லிங்க்ல என்ன ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன டவுட்டோ கிளியரிஃபை பண்ணலாம். படிக்கலாம். ஈஸியா இருக்கும். இப்போ கொரோனாக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியே டோட்டலி சேஞ்சுடு. டோட்டலா வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ இது முன்னாடி நம்ம குரூப் ஸ்டடினா ஹாஸ்டல்ல இருக்குன்னா ஹாஸ்டல்ல படிப்போம். இல்ல வீட்ல இருந்தாக்கா அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்ல போயிட்டு படிப்போம். இப்ப அப்படி இல்ல. ஆன்லைன்லனாக்கா மேபி நம்ம நமக்கு என்ன டவுட்டோ அத ஃபோன் பண்ணி கேட்கறத விட, இந்த மாரி ஒரு மீட்டிங் வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு, சார் இதுல டவுட்டுன்னா, ஓகே. உங்களுக்கு 4 பேருக்குள்ள ஒரு மீட்டிங் போட்டுட்டு படிங்க. நல்லா படிங்கன்னு வச்சா அரியர் மட்டும் வச்சுறாதீங்க. அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் நான். அரியர் வைக்காதீங்க. அந்த இன்டர்னல் மார்க் நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா படிக்கிறீங்களோ, அந்த அளவு இன்டர்னல் மார்க் 20 மார்க்ஸ ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க. பர்ட்டிகுலர் சோ அண்ட் சோ பெர்சன் இந்த பையனா, இந்த பொண்ணா, ஓகே. ஃபுல் மார்க். ஆனா ஐ மீன் உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்லாவே இருக்கும். அந்த 20 மார்க்ஸ்ன்றது டைரக்ட்டா நாங்க போடுறதில்ல ராஜா. அது நீங்க பேஸ்ட் ஆன் ஒரு இன்டர்னல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். உங்க டெஸ்ட் மார்க் எவ்வளோ இப்ப ஐஐடி 1, ஐஐடி 2 வைக்கிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நீங்க சும்மா பிராக்டிஸ் எழுதிட்டு போறதில்ல. டைம் பாஸ்க்கு எழுதிட்டு போறதில்ல. அது வந்து அதுவுமே அதுல எடுக்கிற 3 மார்க்ஸ் இப்ப ஐஐடி 1, ஐஐடி 2 மாடல் எக்ஸாம். இந்த 3 மாடல்ல பெஸ்ட் 2 எதுல வந்து அதிகமா எடுத்திருக்கீங்க? அந்த 2 அதிகமான பெஸ்ட் 2 எடுப்பாங்க. அது எடுத்து உன்னோட அட்டெண்டன்ஸ் பெர்சன்டேஜ் பார்த்து இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் 20 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் இப்போதுலயே நீங்க படிங்க. எக்ஸாம்னு வச்சுட்டா நீங்க படிங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுங்க. ஸோ அரியர் மட்டும் இது நல்லது. சரிங்களா? ஏன்னா உங்க M1 மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் ரொம்ப பு புரியாத வரைக்கும் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். அது கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி. இல்லைன்னா அது M1 வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு கூடவே வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவு நம்ம யோசிக்க தேவையில்ல. ஸோ பி பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுவோம். கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ராஜா. நல்லா படிங்க. டவுட்னா கேளுங்க. ஐ வில் புரொவைட் a proper material and question bank. Okay, especially question bank to you. So it is enough to practice in that particular question bank, either 10 questions or 15 questions, whatever it is. It is up to enough. Okay, so don't afraid. Again and again, repeat. So understood and study. Okay, be understand and study.